Recent UN panel on climate change warned that this opportunity may be slipping from our grasp. หากอุณหภูมิโลกสูงขึ้น 2 องศาจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้คนและธรรมชาติในทุกมุมโลก 1 ใน 3 ของประชากรโลกจะต้องประสบกับความร้อนจัดเป็นประจำนำไปสู่ภัยแล้งปัญหาสุขภาพและการเสียชีวิต Almost all warm water coral reefs would be destroyed, and sea ice would melt and devastate wildlife. 우리는 그런 서술 수 없는 상황이 오는 것을 두고 볼 수만은 없습니다. 무엇보다 우리 모두가 책임의식을 가지는 것이 중요합니다. 모두가 함께 하지 않으면 기후변화에 대응할 수 없기 때문입니다. 우리가 지금 실천하고 หากพวกเราทุกคนก้าวขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นที่แท้จริง If you world leaders seize this vital moment at COP26, We can still realize what was promised in Paris 2015. We can still save our planet. We can still save our future. as COP26 advocates, we hope you will seize this opportunity. We, Blackpink, And Blinks, our fans, our generation our world, will be watching and hoping. Let's work together for our planet and take climate action in your area. There you have it, a message from Blackpink, but also their fans Blink, that they will be watching. No pressure then. But next it gives me great pleasure to introduce high-level champion Nigel Topping. Thank you, Allegra. Before we start the high-level segment, I'd like to welcome some leading non-state actor voices on stage to showcase the actions already underway to advance a transformative resilience in vulnerable communities. We're going to hear from Selena Leem, climate warrior and poet from the Marshall Islands, from Jean Leon, the president of the Caribbean Development Bank, and from Brian Moynihan, the CEO of Bank of America, on financing a catalytic transition in small island developing states. And to start, it's my pleasure to introduce Celine Leem, climate warrior and poet from the Marshall Islands. Celine, over to you. Yagoyangan ko Moaleb. Your Excellencies, distinguished delegates, ladies, gentlemen, and genders, good morning. As you have recognized, our large ocean nation and the late great Tony de Bruym made an outsized contribution to making the Paris Agreement a reality. Here in Glasgow, we expect again for the High Ambition Coalition to ensure that the world delivers fully on the promise of Paris. In the eye of the climate crisis, which affects every aspect of the Marshallese way of life and livelihoods, we must tackle this alongside other challenges like unemployment, poverty, and health concerns. Education and indigenous knowledge are the first step to addressing these challenges. An example of this is through the ZIZ-funded initiative with One Island in Mayal, which uses our traditional canoe designs for developing new forms of sustainable sea transportation. As a youth of the Marshall Islands, I know firsthand the need for collaboration in building resilience and implementing equitable, inclusive, and interconnected climate solutions in small islands. Our government has been spearheading the engagement of youths at every level of decision-making through the creation of the Gwangesh Pledge. I encourage other countries to sign up for this pledge. If the Marshall Islands achieve its goal for 100% renewable energy, it will mean that our families will stop experiencing power outages on a weekly basis and free up government resources for our people's most important needs, like health and education. But to achieve that, communities, organizations, and institutions that need to build their capacity, we must draw on the wisdom of our Pacific Island leaders and share our successes in return. And we need collaboration between island communities, donors, and project developers to build projects that really reflect the priorities of our communities.
It is through this type of collaboration that we can make SIDS more resilient to climate change and support all generations of island communities. As our great champion Tony de Broom used to say, the thought of having to give up our islands is repulsive to us. But if we save the Marshall Islands, we will save the world. I would like to now welcome the President of the Caribbean Development Bank, Jean Leon. Komortada. Thank you, Selena. Your Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good morning. Small island developing states are at the forefront of climate action, even while we face some of the worst impacts from sea level rise, storm damage, and loss of coastal ecosystems. For the past 40 years, islands have been battered by natural hazards, yet access to finance remains completely inadequate. To better finance our development needs, we need to address economic recovery, climate action, and human welfare. Partnerships will be critical. The Caribbean Development Bank, along with the Inter-American Development Bank and the Green Climate Fund, therefore proposes the creation of a multi-donor financing facility to spur public and private investment, including in climate solutions and resilient infrastructure and institutions. This will include a framework to measure and adjust finance based on the cost and duration of recovery from natural hazards. This partnership model, which could be emulated in the Pacific, will develop new financial instruments to de-risk and mobilize capital, to leverage public funding to catalyze private financing, direct funding towards resilient mitigation and adaptation projects, and integrate long-term capacity development through committing to specific reforms. This investment vehicle will contribute finance to the estimated $130 billion needed across Caribbean and Pacific SIDS to achieve 90% renewable energy by 2040. Our islands do not want to stop there. We need to target sustainability, equity, and resilience as we focus on infrastructure, energy systems, institutions, communities, and ecosystems. In addition, another initiative that will mobilize finance in islands for mitigation and adaptation is the Climate Finance Access Network. This initiative is being launched in the Pacific islands of Fiji, Kiribati, Papua New Guinea, Samoa, the Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, and Vanuatu, and will accelerate the development of projects and help structure financing for impactful mitigation and adaptation projects. Now, I would like to welcome Brian Moynihan, President of Bank of America, to announce exciting action his institution is taking to accelerate action in SIDS. Thank you. Thank you, Dr. Leon. Your Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good morning. It's an honor to be here on behalf of my 200,000 teammates at Bank of America. Our company is working to help drive the transition to a low-carbon, sustainable future we all want. We have pledged to achieve net zero emissions in our financing, our operations, and our supply chain by 2050. To get there, we'll provide $100 billion per year in financing through 2030, over $1 trillion to the effort. I also have the honor of serving as co-chair to His Royal Highness the Prince of Wales in the Sustainable Markets Initiative, or what we call the SMI. The SMI is a private sector-led effort to accelerate the transition to a low-carbon economy. It's a coalition of the willing, 200 CEOs, to helping mobilize transitional capital for key projects and geographies. One of the areas of focus for the SMI are the small island developing states.
Exposure to environmental and social risk factors, as my colleagues have talked about, combined with insufficient access to capital, makes these regions some of the most vulnerable in our world today. Working through the SMI and the Glasgow Financial Alliance for Net Zero, or GFANZ, Bank of America is deploying its human and financial capital to help these nations to a cleaner, more sustainable future. I'd like to share an example of a project that we're working on right now. This is mobilizing private sector capital in creative ways. We're working with one of the largest clean energy developers in the regions to support the development of a multi-gigawatt pipeline. This project goes across all different types of activity, wind, solar, and EV charging stations to the Caribbean states and Latin America, with a focus on the citizen nations, where approximately 800 megawatts of development capacity has been identified to be deployed. We're making this type of financing diversified across multiple clean technologies and multiple countries, which helps us deliver scale, flexibility, and cost efficiency out of the box. Our aim is to build awareness and momentum behind this and other initiatives which can deepen private sector involvement. The public sector, the MDIs, the DFIs, and the MDBs can all play a role by helping enable the flow of capital. That includes lowering barriers of entry for international developers and financial institutions. At the end of the day, it will take all of us, governments, companies, investors, and consumers, working together so we can benefit from a just transition to a sustainable economy. We have to do this while we afford access to everyone for clean, affordable energy. To maintain economic growth and development during this transition, and this project helps do that. Bank of America is committed to helping this effort, and we'll hope you will join us in a global effort to make this happen. Thank you, and this concludes our interlude. Distinguished heads of state and government, delegates, ladies and gentlemen, honored guests, I now open the joint fourth meeting of the COP26, fourth meeting of CMP 16, and fourth meeting of CMA 3rd. As we continue the national statements, I would like to remind the distinguished heads of state and government of the actions in place to ensure effective time management. There is a 3-minute time limit for statements during the high-level segment. Statements should be as concise as possible, noting that full text of the official statements will be made available on the UNFCCC website. And finally, please note that heads of state and government who are not in the plenary at the time for delivery of their statements will be scheduled to speak at the end of all statements of the same category. Allow me to also remind you of the COVID-19 protocols to ensure the health and safety of all participants. In accordance with the UNFCCC COP26 COVID-19 Code of Conduct, participants must wear face coverings except when eating, drinking, sitting in office spaces, meetings, sitting to perform negotiations, or are medically exempt. United Nations guidance and practice recommends face coverings to be surgical or FFP2. Delegates should wear face masks while seated, where social distancing is not possible. As part of the hygiene measures to ensure a safe environment of all participants, statements will be delivered from alternate rostrum. Dear distinguished heads of state and government, delegates, ladies and gentlemen, honored guests, let us begin. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Umaro Sissoco Embalo, President of Guinea-Bissau. Your Excellency, you have the floor. Muito obrigado. Senhor Primeiro-Ministro do Reino Unido, Boris Johnson, Senhora Nicola Sturgeon, Primeira-Ministra da Escócia, chefes de Estado e chefes de governo, Senhora Lok Sharma, Presidente do COP26, Senhora Patrícia Espinosa, Secretária Executiva da Convenção das 4 Nações Unidas sobre Alterações Climáticas,
Sr. Filipe Bratt, Lord Provost da cidade de Glasgow, minhas senhoras, meus senhores. A recuperação econômica pós-Covid-19 deve ser socialmente justa, ambientalmente sustentável, resiliente e de neutra em termos de clima para atingir as metas ambiciosas de Acordo de Paris e sobre o novo regime climático da Agenda 2030 das Nações Unidas. Desde Paris, na COP21, em 2015, muitas coisas já mudaram, exigindo mais responsabilidades e compromissos sérios de todos e para juntos enfrentarmos e adaptar resilientemente a essa realidade climáticas socioeconômicos de uma reforma sustentável. Com os nossos desafios globais, a necessidade de aumentarmos as nossas ambições em termos de mitigação de gases com efeito de estufa e promover os dois dos outros pilares, nomeadamente e finanças de adaptação, se tornam ainda mais urgentes. E assim, os países desenvolvidos e as economias desenvolvidas devem liderar este processo, estabelecendo metas claras e ambiciosas para atingir emissões líquidas zero, ou seja, neutralidade carbônica até 2050. Minhas senhoras e meus senhores, gostaria de aproveitar esta importante ocasião em que mais uma vez nos reunimos para repensar o futuro do nosso planeta e da nossa própria existência e para enaltecer que o meu país, Guiné-Bissau, um país altamente ameaçado pela subida de nível do mar, erosão costeira, entre os outros riscos ligados a alterações climáticas e com inúmeras vulnerabilidades extremas por ser um país africano, um país menos avançado e um pequeno estado insular em desenvolvimento, é que participa apenas de forma insignificante nas emissões globais de gases com efeito de estufa. E na sua contribuição nacional, determinada e atualizada, está bem patente o seu compromisso com uma meta quantificada de redução de emissões que cobre os principais setores, ou seja, a agricultura, floresta, nos usos de solo, a folo, energias e resíduos. E isso acresce uma outra meta ambiciosa, de reduções nas emissões de gases com efeito de estufa, ou seja, de menos de 30% até 2030, comparação com o cenário de referência. Ainda nesta senda de combate a alterações climáticas, de a figura importante de referir em um objetivo incondicional com recursos próprios do país, visando a redução das emissões em menos de 10% até 2030, face ao cenário de referência. Minhas senhoras e meus senhores, a crise da pandemia de Covid-19 não deve inviabilizar a agenda do financiamento do clima e para a África. O Fundo Verde, confiável para a adaptação, e assim como a promoção desses três pilares, a ambição de adaptações e finanças se tornam ainda mais importante e é necessária uma resposta multilateral, mais gradual e em grande escala para enfrentar a crise climática, tendo o alinhamento do fluxo financeiro no centro das nossas atenções. Devemos chegar a um acordo sobre a aplicação do artigo 6º do Acordo de Paris e sobre uma arquitetura financeira de busca de financiamentos climáticos a longo prazo, sem esquecer de que para melhor a implementação do mandato de COP para a agricultura deve-se relembrar da forte ligação da agricultura, finanças para a adaptação. E para tal, devemos sair de Glasgow comprometidos de manter contínuo o engajamento financeiro, principalmente por parte dos maiores emissores, para que cada um possa fazer a sua parte,
fim de garantirmos planeta mais saudável para as gerações vindouras. E para terminar, reafirmo solenemente o engajamento da Guiné-Bissau no âmbito da Convenção de Quadros das Nações Unidas sobre alterações climáticas e na implementação dos objetivos fixados no Acordo de Paris sobre o novo regime climático, como passo essencial na luta contra as alterações climáticas, de aumentar ambições e ações progressivamente a nível nacional, subnacional e coletiva das futuras contribuições nacionais. Muito obrigado e bem-aja. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Serene Highness Prince Albert II of Monaco. Your Excellency, you have the floor. Thank you very much. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la COP26, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis heureux que cette conférence des partis puisse enfin se tenir après une année et demie d'inquiétude et de report, et que la question de la lutte contre les changements climatiques retrouve sa place dans l'agenda international, une place qui doit être centrale, car notre avenir en dépend. Je ne peux m'empêcher pourtant de ressentir une certaine forme de déception. Ayant le privilège d'être l'un des plus anciens participants à ces réunions et d'avoir par conséquent la mémoire de très nombreuses COP précédentes, je me souviens des constats que nous y avons partagés, des promesses que nous y avons faites, des espoirs que nous y avons soulevés. Or, je constate aujourd'hui que nous ne sommes pas à la hauteur de ces promesses et de ces espoirs. Nous ne sommes pas à la hauteur des engagements pris en 2015 à Paris lors de la COP21. Nous ne sommes pas à la hauteur du défi climatique. Mais heureusement, il est encore temps d'agir. Il est encore temps de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius, un seuil dont le GIEC nous a montré à quel point il constituait une limite. Pour cela, il nous faut absolument finaliser les règles d'application de l'accord de Paris, notamment dans le domaine du marché du carbone et de la clarté des engagements des États. Il est encore temps de développer un autre modèle énergétique, seul à même de garantir notre avenir commun. C'est ce que la Principauté de Monaco s'efforce de faire à son échelle par une politique volontariste qui a déjà porté ses fruits. Avec 10% de notre parc automobile désormais électrique, l'électrification totale d'ici à la fin de l'année de notre système de collecte des déchets et de notre réseau des transports publics urbains d'ici 2025, avec l'installation de boucles thalassothermiques pour le chauffage urbain, en même temps que la suppression du fioul pour le chauffage domestique, avec l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et le développement de l'énergie solaire, Monaco remplit sa part de ce combat commun. Dans le même temps, en ayant lancé l'initiative Monaco Finance Durable, nous impliquons le secteur financier de la Principauté pour qu'il se tourne vers les investissements répondant aux critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. Monaco prend aussi ses responsabilités hors de ses frontières, en s'engageant à augmenter ses financements internationaux pour le climat sous forme de dons, et ce jusqu'à 2030, avec un montant dès à présent budgété à 1,3 million d'euros pour 2025. Il est encore temps aussi, et on sait combien cela me tient à cœur, de sauver nos océans, si précieux pour les équilibres de notre chère planète. Par exemple, par le développement des aires marines protégées, pour qu'ils puissent continuer à jouer leur rôle essentiel d'atténuation des changements climatiques. Comme le GIEC et l'IPBES l'ont montré dans leur rapport commun, et comme l'a souligné le dernier atelier scientifique sur l'acidification des océans organisé à Monaco, des solutions basées sur la nature permettent de protéger le climat et les écosystèmes, tout en offrant de nombreux bénéfices pour les communautés locales. Les solutions existent donc, protectrices de la nature et porteuses de progrès pour les hommes. Il nous faut aujourd'hui les développer ensemble, dans nos pays et au-delà, dans toutes les mers du monde. C'est ainsi, et seulement ainsi, que nous pourrons être fidèles aux engagements de l'accord de Paris et notre devoir vis-à-vis des générations futures, et surtout fidèles à nous-mêmes. C'est ici, à Glasgow, que doit se décider notre futur, un futur plus durable, plus équitable, sur une planète en bonne santé. The place is Glasgow, the time is now. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you, Your Highness. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Guillermo Lasso Mendoza, President of Ecuador. Your Excellency, you have the floor.
Señora Presidenta, Sus Altezas Reales, Excelencias, amigos todos. El planeta y su sistema climático están en crisis. Los efectos los vemos desde los polos hasta la Amazonía, con consecuencias directas en inseguridad alimentaria, pérdida de ingresos, enfermedades, escasez de agua, daños en infraestructura, desplazamientos forzados, pero sin duda con un impacto mayor en los más pobres y vulnerables, además de limitar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Sin embargo, toda crisis ofrece también oportunidades, así que para aprovecharlas se requiere una acción global basada en un multilateralismo fuerte y renovado y una mayor cooperación y solidaridad internacional. Esto no solo es ético, sino que además es económicamente conveniente. Esta COP es quizás la última oportunidad para demostrar el compromiso y la corresponsabilidad común, pero diferenciada, de todos los estados y de toda la comunidad internacional. Tenemos problemas locales que requieren de compromisos globales. Señora Presidenta, Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del planeta que en conjunto poseen más de las 2/3 partes de toda la biodiversidad del mundo. Y a pesar de ser responsable de apenas el 0,18% de las emisiones globales, hemos ido más allá y en apenas 5 meses de mi gobierno nos convertimos en el primer país de América Latina y el cuarto en el mundo que adopta la política pública transversal de la transición ecológica hacia una economía circular, resiliente y baja en emisiones. Es por eso que Ecuador tiene una clara meta de reducir el 22,5% de nuestras emisiones hasta el 2025. Nuestra política climática más ambiciosa es el proceso de construcción del Plan Nacional de Transición hacia la descarbonización de nuestra economía para 2050, con proyectos de inversión en movilidad eléctrica, energías renovables, agricultura, turismo y hábitats sostenibles y economía circular, lo cual requiere de un importante incremento de la cooperación y del financiamiento climático internacional y la participación del sector privado y todos los demás actores de la sociedad. Sin embargo, todos estos esfuerzos serán insuficientes si en esta COP no avanzamos en la determinación de un nuevo objetivo global de financiamiento climático, con un componente de subvenciones para adaptación y para enfrentar las pérdidas y daños derivados del cambio climático. Señora Presidenta, he reservado para el final un anuncio histórico para nuestro país y el mundo. Este anuncio tiene que ver con nuestras Islas Galápagos y sus aguas circundantes, joya de nuestra biodiversidad y verdadero laboratorio viviente que, a pesar de contar con un modelo de conservación y manejo sostenible, enfrenta serias amenazas por el calentamiento global, la basura plástica, entre otros desequilibrios que ponen en riesgo nuestra biodiversidad, seguridad alimentaria,
desarrollo económico y social. Frente a ello, luego de un fluido proceso de diálogo llevado a cabo desde mi primer día de gobierno, hoy tengo el honor de informar que hemos alcanzado un consenso entre los sectores involucrados, como el pesquero, turístico, conservacionista, entre otros, para establecer una nueva reserva marina en las Islas Galápagos de 60.000 kilómetros cuadrados que se añaden a los 130.000 ya existentes en la reserva, lo cual no solo fortalecerá la protección de su biodiversidad, sino también nuestra lucha contra el cambio climático. Esta declaración histórica es un ejemplo innovador para el mundo sobre cómo implementar el Acuerdo de París en sinergia con otros compromisos, además de contribuir al cumplimiento de nuestra promesa de proteger al menos el 30% de los océanos para el 2030 y fortalecer el nuevo marco global sobre biodiversidad, la lucha contra la contaminación por plásticos, el crecimiento de la biomasa de especies dentro y fuera del área protegida y el incremento de la productividad de la actividad pesquera artesanal e industrial. Señora Presidenta, de lo que hagamos en esta conferencia depende el futuro de la humanidad. El Ecuador reconoce desde su Constitución los derechos de la naturaleza. Invito a todos los líderes mundiales a tener la decisión para pasar del discurso a la acción. Declaremos globalmente los derechos de la naturaleza, incluyéndolos en cada una de sus constituciones. Aprovechemos esta oportunidad única para apoyar la transición ecológica planetaria y caminemos juntos hacia una verdadera justicia climática y ambiental. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias a todos ustedes por la atención a nuestro anuncio. Thank you, Your Excellency. It is my great pleasure to welcome my President, His Excellency, Mr. Aleksandar Vučić, President of Serbia. Your Excellency, you have the floor. Your Excellencies, distinguished delegates, dear Sarah, at the very beginning, I feel obliged to thank Prime Minister Boris Johnson and Her Majesty's government for exceptional hospitality. I feel privileged to represent the Republic of Serbia at this important place and at the highest level World Forum in working on the most important topic of today, promoting climate awareness. We all agree that we must make investment into climate and environment. We all likewise agree that future generations must be educated in order not to repeat the mistakes we made by hurting the only planet that makes life possible. I'm very honored that the Republic of Serbia is co-chairing this year's conference as a non-EU representative of the Eastern Europe Group. In concrete terms, we see a special contribution of our expert team in finalizing negotiations on implementation of Article 6 of the Paris Agreement, which refers to establishment of global market and non-market mechanisms for reducing greenhouse gas emissions, as well as to remaining provisions referring to advanced transparency framework and common timeframes for nationally determined contributions, which are the key provisions of the agreement that have not yet been covered by the decision that is to be adopted by the conference, i.e. all member states. We therefore believe that this is an exceptional opportunity for Serbia to give its full contribution to finalization of negotiations, which we hope will secure full implementation of the Paris Agreement. As a result of strong economic development modeled for Serbia by 2050,
The impact of implementation of climate measures to employment will be optimal through new jobs creation and creation of new industries which have not existed so far. €1 billion was raised at the first green bonds auction in Serbia, which clearly confirms trust of international investors to our green agenda, but also to economic and political stability of our country. Incomes from green bonds issuance will be used for financing renewables, energy efficiency, sustainable water management, prevention of pollution, and circular economy development and biodiversity preservation. And as you can see, dear friends, my people made a terrific speech for me, but I'm going to add a few more words and a few more questions for those that are coming from big powers and that haven't answered yet on several questions. Number one is, how are we going to finance all these activities? We heard the story of trillions of dollars that are at our disposal. My question would be, what would be the interest rate? What would be the terms for taking these amounts of money? And actually, how are we going to tackle that issue? Number two, how are we going to treat nuclear power plants? Are we going to shut them all, or we are going to build them more? Then, how are we going to build more renewables if we already started endorsing populist movements against wind parks, new hydropower plants, and are we going to put in jeopardy the level of our public debt to GDP ratio if we raise huge amounts of money? How are we going to treat natural gas, and how are we going to secure decent prices of natural gas, electricity power as well? And I came here using electric car from Edinburgh to Glasgow, but how are we going to do mining and refining of lithium, nickel, cobalt, and many, many other very important minerals? At the end, we all know what is our final aim, what is our final target, but it's not a fairy tale. We'll have to work a lot, we'll have to be 100% dedicated, and we'll have to be more honest to each other. Health of people living in Serbia depends directly on implementation of this agenda, just like health and life of each living being in Earth depends on arrangements that will be reached here and on national implementation of the respective arrangements. The great William Shakespeare wrote that the earth has music for those who listen. Perhaps it is the right time to listen and hear cry of the Mother Earth, because if we lose this race against time, our children will inherit irreparably polluted planet. Thank you very much for listening to me. Thank you, dear President, once again. Thanks a lot. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Serene Highness Hereditary Prince Aloy of Liechtenstein. Your Excellency, you have the floor. Dear Mrs. President, Excellencies, ladies and gentlemen, let me start by expressing my gratitude to the government of the United Kingdom for their huge efforts to welcome all of us in Glasgow and to assure the continuity of international climate diplomacy at times of global pandemic. The fact that so many of us are present at highest possible political level is a proof of the importance and urgency of the topic. Our meeting today is much more than just a conference about climate change. It is a conference about the future of our planet, the future of our states and of mankind. It is our moral duty to ensure a livable planet and a healthy environment for future generations. Every state can and must contribute, and so does Liechtenstein. We recognize the urgent need to protect biodiversity and to take early action to reduce vulnerability to the massive effects of climate change.
Liechtenstein therefore supports the Glasgow Leaders' Declaration on Forest and Land Use. Excellencies, ladies and gentlemen, some of us have argued that reducing greenhouse gas emissions while achieving economic and social well-being is incompatible. Liechtenstein can serve as an example to prove the opposite. Since 1990, our population has grown by more than 1/3, and our GDP has more than quadrupled. Nevertheless, Liechtenstein will achieve the Kyoto target 2020 and reduce its greenhouse gas emissions to the level well below those of 1990. Greenhouse gas emissions per capita are among the lowest in Europe, despite the fact that Liechtenstein is one of the most industrialized countries in the world. It is therefore possible to decouple economic growth from greenhouse gas emissions. Excellencies, ladies and gentlemen, to make this happen, consistent investment in innovative technologies, to boost renewable energies and to increase energy efficiency is essential. However, we need to go beyond those achievements. Liechtenstein is committed to achieve net zero emissions by 2050 and supports the developing countries in their effort to improve mitigation actions and adaptation to climate change. Supporting the Green Climate Fund is a key element of our financial engagement. And the government is committed to further increase climate finance for next year with a focus on the humanitarian sector. In that sense, I urge all states to increase our ambitions and follow through with implementation. I thank you. Thank you, Your Highness. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Sadir Zaparov, President of Kyrgyzstan. Your Excellency, you have the floor. Урматтуу мамлекет жана өкмөт башчылары, урматтуу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы, урматтуу төрага. Сөзүмдүн башында учурдагы пандемиялык кыйын кырдаалда конференция өткөрүп жаткандыгы үчүн Улуу Британия менен Италия өкмөттөрүнө ыраазычылык билдиремин. Бүгүн бүткүл дүйнө жүзү сыяктуу эле Кыргызстан Глазго саммитинин чечимдерин күтүп жатабыз. Акыркы жылдары өлкөбүздүн табияты жана калкыбыз климаттын өзгөрүүсүнүн терс кесепеттерин кадимкидей сезе баштады. Ошондуктан Кыргызстан Париж келишиминин духун жана максаттарын актай тургандыгын билдирип кетемин. Аны ишке ашыруудагы татаал кыйынчылыктарга карабай, биз позитивдүү маанайдабыз. Климаттын өзгөрүүсүн басаңдатууга, глобалдык өнөктүккө, анын ичинде Кыргызстандын 2030 жылга чейинки улуттук аныкталган саясатынын алкагында жоопкерчиликтүү жана ар тараптуу катышууну улантабыз. Урматтуу делегация башчылары, Кыргызстан 2030 жылга парник газдарынын эмиссиясын 44%га кыскартуу максатын коюп жатабыз. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк эмиссиянын түзүмүндө биздин өлкөнүн үлүшү анча чоң эмес. Болжол менен 0,3% түзөт. Ал эми эмиссиянын табияты өндүрүштүк эмес, адамдардын жашоосуна байланышкан. Башкача айтканда, антропогендик мүнөзгө ээ. Биздин эсептөөлөргө караганда, климаттын өзгөрүүсүнүн токтотууга багытталган орто мөөнөттүү шашылыш чараларды ишке ашыруу үчүн 7 миллиард ақш долларын талап кылат.
2050 жылга чейин Кыргызстан өнүгүүнүн жашыл платформасында көмүртексиз жетишүүгө аракет кылабыз. Биз табиятка зыян келтирбестен, өнөр жай тармагын жана турак жай коммуналдык секторун көмүртектик энергия булактарынан биринчи кезекте көмүр жана мазутту колдонуудан арылтып, аны электр энергиясына толук өткөрүү үчүн кичи жана орто гидроэлектр станцияларын куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууну баштадык. Бүгүнкү күндө 10 чукул кичи жана орто гидроэлектр станциялары курулуп жатат. Айрымдары жакында эле ишке берилди, жарым жартылайы келе жаткан жылдын акырына барып ишке киргизилет. Париж келишиминин духуна ылайык, мен өнүккөн өлкөлөрдүн инвесторлорун гидроэнергетикалык тармакта, анын ичинде мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциптеринин негизинде өз ара пайдалуу кызматташууга чакырамын. Прогрессивдүү технологиялар, инновациялар жана ноу-хау болбосо, Кыргызстан үчүн пландаштырылган мөөнөттө жашыл экономикалык өсүшкө жана көмүртексиз жашоого жетүү кыйын болот. Буга байланыштуу бардык кызыктар тараптарды биринчи кезекте эл аралык көп тараптуу банктарды, климаттык фонддорду жана корпорацияларды биз менен тыгыз иштешүүгө чакырамын. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Кыргызстан үчүн кылымдардан бери келе жаткан мөңгүлөрдү, суу ресурстарын жана улуу тоолорду климаттын өзгөрүүсүнөн гана эмес, экономикалык абийирсиз ишмердүүлүктөн сактап калуу өтө маанилүү. Тилекке каршы Кыргызстанда мындай прецеденттер бар. Ошондуктан мен дүйнөлүк коомчулукту мындай бизнес практикасына биргелешип каршы турууга чакырамын. Ыңгайлашуу программалары жана долбоорлору айыл чарба, суу ресурстары, энергетика, өнөр жай, өзгөчө кырдаалдар, калктын саламаттыгы, токойлор жана биотүрдүүлүк сыяктуу аялуу секторлордо ишке ашырылат. Биздин өлкөнүн 94% тоолор экенин эске алсак, алдыдагы иштердин масштабы биздин өлкөдө эбегейсиз зор. Аларды ишке ашыруу үчүн дээрлик 3 миллиард акш долларын талап кылат. Саммиттин урматтуу катышуучулары, климаттын өзгөрүүсүнүн терс таасирине байланыштуу мен айткан көйгөйлөр көп жагынан тоолуу өлкөлөргө мүнөздүү. Аларды чечүү үчүн өкмөттөргө, анын ичинде Кыргызстандын өкмөтүнө тышкы жардамдар зарыл. Буга байланыштуу биз Глазгонун чечимдерине муктаж, өнүгүп келе жаткан тоолуу өлкөлөр үчүн өзүнчө максаттуу каржылоону сунуштайбыз. Атап айтканда, биз мөңгүлөрдү, токойлорду жана биологиялык көптүрдүүлүктү сактоого, табигый кырсыктарга даярдыкты жакшыртууга, тоолуу айылдарга да жашаган жамааттарга, айрыкча аялдарга жана балдарга социалдык экономикалык колдоо көрсөтүүгө басым жасоо менен климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлаштыруу боюнча максаттуу программаларды ишке ашыруу үчүн Бириккен Улуттар уюмунун калкасында атайын фонд түзүүнү сунуштайбыз. Узак жана кооз сүйлөгөндөрдүн доору өттү, максаттуу, ырааттуу жана натыйжалуу аракет кылууга убакыт келди. Сөзүмдүн соңунда биргелешкен аракеттер аркылуу гана көйгөйлөрүбүздү чече аларыбызды баса белгилегим келет. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Santoki, President of Suriname. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Leaders of the world, good morning. We have gathered again to demonstrate that collectively we can achieve and set out a path towards sustainable development. In doing so, we must be realistic, forward-looking, and balanced in our intentions. We must be realistic because by signing the Paris Agreement in 2015, almost the entire world agreed to keep the expected rise in temperature well below 2 centigrade and preferably below 1.5 centigrade. I cannot express my profound disappointment that neither the financial support nor the mitigation measures and the reduction of emissions promised in 2015
have been realized. Countries with low-lying coastal areas like Suriname and the small island developing states are amongst the most vulnerable countries, yet these countries receive no more than 2% of global climate finance between 2016 and 2018. The compassion demonstrated in 2015 seems to be lost, and these countries are in no way responsible for the devastating triggers of climate change, are facing mounting fiscal and debt problems caused by inter alia climate loss and damage. These countries are also facing the financial and social impact of the enduring COVID-19 pandemic. We have to look forward because the future is now. We have no choice than to act now in a cooperative and collective manner. Only by working together we'll be able to face the challenges of climate change. The people and the private sector have embraced the objectives of climate mitigation and adaptation policies. There is widespread support for the transition towards a green economy. Let us agree on the mechanisms that will support countries, especially the small island developing states and the country with low-lying coastal areas like Suriname in making this transition. We must be innovative in our thinking. Our dreams of carbon emission reduction will not just happen because we want it. We will need to continue investing in developing carbon reduction, end-user products, and more cost-effective carbon removal technologies. We must have also a balanced approach because we must recognize the different levels of development in a historical perspective. We see double standards creeping in our thinking, whereby those who have already benefited from carbon-driven economies would like to prevent emerging economies to lay similar foundation for the political stability, social development, and economic prosperity. We also must realize that all the good intentions will mean less or nothing if not underpinned by new concessional financing. Existing financial instruments must be reviewed regarding their efficiency and effectiveness. Suriname is a carbon-negative nation during difficult times, and many temptations so far has managed to retain 93% of its forest cover, its wide range of ecosystems, and its rich biodiversity. And we remain committed to maintain this commitment, as we have demonstrated by endorsing the Glasgow Declaration on Forests and Land Use. We see our commitment as a moral, developmental, and environmental investment for which appropriate compensation means and mechanisms need to be created to support sustainable transition in a green economy based on renewable energy sources. Our ambitious NDCs identify 4 sectors that generate 70% of Suriname's emissions, while at the same time they generate most income for the people of our country. Madam Chair, Suriname, being one of the few carbon-negative countries in the world, has taken bold steps to identify mitigation and adaptation measures to build resilience to counteract this effect of climate change and to reduce emissions while continuing to conserve our biodiversity and strengthening sustainable forest management. We hope that the world recognizes our efforts and support us while we create a new architecture of green development where nature and modern development exist in harmony. Suriname remains committed to the Paris Agreement, and with its limited means will continue to protect and preserve and maintain our forests and biodiversity in a positive and balanced manner.
Madam Chair, we expect the same commitment for all those gathered here today and those who are not here. Our decisions and commitments must be global, forceful, trustworthy, but above all, realistic and supported by political will and financial means. Leaders, our youth is waiting to see what we decide to create, a secure and sustainable future, and what we leave them behind to build on. No doubt, an enormous task, but we owe it to this and next generations, and with collective will, we can save the world. Let we express leadership, let we take responsibility, and let we make the difference to save our planet. I thank you for your kind attention. God bless you all. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Samia Suluhu Hassan, President of Tanzania. Your Excellency, you have the floor. Your Excellency, President of COP26, it is with great pleasure and honor I take this podium to address the scourge of our time, the climate change. We in Tanzania have not been spared by these events. Sea level rise is eating at arable land. Our pride, the Mount Kilimanjaro, is drastically becoming bald due to glacier melting. And we are experiencing unpredictable floods and droughts. We're experiencing all this despite our resolve to dedicate 48 million hectares to forest conservation as global service to carbon sequestration. Our exotic and beautiful archipelago of Zanzibar is struggling with temperature rises, saltwater intrusion, and inundation, thus impacting its tourism ecology. Excellencies, what does all this mean to a poor country like Tanzania? It means 30% of our GDP that comes from agriculture, forestry, and fisheries is not sustainable. Sadly, the big resolve and robust steps to combat causes and effects of climate change are still low-paced. The Paris goal of achieving 1.5 degrees Celsius is yet to be made, while more commitment are required. We in Tanzania are determined to take swift actions, as our inaction means risking our development agenda and prosperity. We have in place the National Climate Change Response Strategy and the National Determined Contributions aimed at reducing greenhouse gases emission economy-wide between 30 and 35 by 2030. On mitigation front, through hydro, geothermal, and solar, we have managed to increase power generation and thus increasing access rate from 43% in 2017 to almost 70% in 2020. Our reforestation rate increased from 25 to 27 in 2020, with every year planting on average of 276 million trees. Excellencies, if we developing countries have shown such leadership, why large emitting countries are lagging behind? The IPCC AR6 has clearly explained the scope and magnitude of the climate change impacts. We know what is required, and we know that if the world will not act accordingly, the countries like ours with low adaptive capacity have no options but to brace for more devastating impacts. However, what we all ought to remember is when the drastic climate changes hit, it will choose no location, might or weak, poor or rich country. And so we call upon an urgent unlocking of a climate financing that will trigger planned targets and implementation of the NDC. The time to act is now.
Thank you so much. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Zuzana Čaputova, President of Slovakia. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, ladies and gentlemen, COP has met several times since we agreed in Paris to reach net zero by mid-century. Yet the science is very clear. We are nowhere near this goal. Glasgow is make or break for the planet. We must double down on our efforts to cut emissions and mitigate the impact of the climate crisis. If we fail, the only thing to discuss at the future COPs will be the irreversible devastation of our planet and its habitats. This scenario is just about avoidable, but so far we seem to be failing to prevent it. The young generation understand this. In my own country, Slovakia, 42% of young people are very worried about the climate crisis. 73% think humanity has failed to